Attention of the House is drawn to the fact that new age information technology, the state of Goa has a large pool of qualified youth, particularly in the enlarging fields such as artificial intelligence, creative technologies, digital innovation, IT infrastructure. The steps government has taken to promote these sectors to undertake focused skill, upskill initiatives to youth in areas that can be effectively this talent pool, utilize this talent pool, generate employment opportunities, and develop a robust system of AI-driven industries, create technology and advance in the IT infrastructure in the state. Speaker sir, there is a lot of difference in gap. Even AI has been taking over even jobs. What steps the government has taken to see this democratic advantage where engineering, design and creative institutions are, what will be the role in the next AI? Action the government should take so that nala poil bashin karwarship. Answer kota bole. Sorry. How can you Speaker sir, Reply magi dito. Speaker sir, the government of Goa recognizes the need to create a conducive ecosystem for emerging technology and knowledge-based industries. In this regard, the government plans development of an IT infrastructure aimed at providing modern plug-and-play infrastructure at IT, ITES companies, startups, AI-driven enterprise and creative technology firms. Government has launched the Goa AI Mission 2027 with following objectives. Goa AI 2027 policy will be shortly formulated. Goa AI Advisory Council and Section 8 company to drive the AI ecosystem in the state has been set up. Goa AI and Goa AI Hackathon is proposed in consultation and coordination with Goa AI Mission, India AI Mission. AI COE and AI Lab proposed to be set up. In addition, the government is promoting initiatives such as digital nomad-friendly policies and co-working spaces to attract talent, entrepreneurs, freelancers and startups from within and outside the state. The objectives of these initiatives is to generate high-quality employment opportunities for Goan youth, encourage entrepreneurship, innovation and startup culture, position Goa as a preferred destination for knowledge workers, creative professionals and technology enterprises, and create a sustainable and future-ready digital economy. The government is fully aware that robust digital connectivity is the backbone of any modern digital economy and a critical enabler for learning, research, innovation and skill development among youth. Accordingly, the Department of Information Technology has initiated the Har Ghar Fiber initiative with the objective of ensuring last-mile high-speed broadband connectivity to every household in the state. This initiative is aimed at providing reliable and affordable internet access from urban and rural areas, enabling youth to access online education, digital skill programs, research resources and global learning platforms, supporting AI research, innovation, startups and remote work opportunities, and bridging the digital divide to ensure inclusive digital growth. Initiatives like Goa AI Mission 2027 are made to create opportunities for collaboration across academia, startups and global innovation partners. The government has been progressively aligning itself to Industry 4.0. Goa's positioning as a creative destination and value for life has seen some interesting league of companies and founders setting up shops in Goa. This has resulted in upskilling and reskilling of the Goa's ecosystem, contributing to growth in digital economy. These efforts, together with ongoing digital skill development programs and collaboration with national initiatives, are expected to significantly enhance employment prospects, innovation capacity, and digital empowerment of youth in the state of Goa. Honorable Minister and Bora reply dila, but how much practically we will be able to put in people to take up the role youth, that is very important. There are a lot of issues there. Like for example, how will you train people to go there? There are issues, whether you will have concentrated parks. What is the government role in this new ventures that will be coming? Kitle jobs hoitle because of AI. Now, all these things, private industry, what will be the steps you will take? Even private industry in general jobs, whether you will have local boys, whether you will train them to see that whether they can, take up those jobs. Government policy, no doubt. But
AI technology parks, so innovation hubs kottalo, kit kottalo, center of excellence kurpak, what steps you will take? Now, even MSMEs, what will you give the MSMEs to see if there are startups can be accommodated in MSMEs of AI? Tarki AI che, this will be the future. What steps तुम्ही बोलना तुम्ही तुझे रिप्लाय दिला आपण प्रोग्राम करतलो जावं हे करतलो startups करतलो but what steps will you take to see that our people are accommodated? Rural youth, how they are accommodated? Employment focus and entrepreneurship focus on two steps घेतलो. You have not mentioned anything there. You have said that you are going to do it, but how exactly we will fit in and what steps exactly we will do, that is very important. So you have to list out what you are going to do so that all these things, infrastructure, no doubt, you are trying to do infrastructure. Finally, you have said that you want to give one broadband to each and every each and every house. You want to see that it reaches. Speaker sir, I would like to tell Minister that after all, finally, as everybody in the house is unanimous on the jobs, what steps that exactly he will take to accommodate our youth, I would like to know, Speaker sir. Speaker sir, I stand in the support of the resolution moved by my colleague Alexio Reginaldo Lawrence. स्पीकर सर एक खूप महत्वाचे असे हे रेजोल्युशन आसा आणि ह्या रेजोल्युशनान अशें म्हणटा की जो न्यू एज टेक्नॉलॉजी आता न्यू एज टेक्नॉलॉजी खूप तरेची आसा आणि ती टेक्नॉलॉजी प्रमोट करपाक आमचे डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट जे आसा ते कितें करता आणि कशें करपाक जाय हेज्या बाबतीन हे रेजोल्युशन आसा आणि स्पीकर सर आयज तुम्ही पळयता की रॅपिडली ग्रोईंग इंडस्ट्री ही आसा आणि ह्या इंडस्ट्रीन आमकां खुबशे सेक्टर्स मेळटा. आता न्यू एज टेक्नॉलॉजीचे कोर्सीस करता स्किलिंग करता सो तितून स्पीकर सर सेक्टर्स जे येता आता एक जो AI म्हणटा तो आता त्यांनी सांगलो पण अदर दॅन AI डेटा सायन्स सायबर सेक्युरिटी क्लाउड कम्प्युटिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स रोबोटिक्स ब्लॉकचेन ऑटोमेशन ग्रीन टेक्नॉलॉजी डिजिटल मॅन्युफॅक्चरिंग हे सगळे सेक्टर्स हितून येता. हांगा अशेंच ना की AIचेर आमी फोकस करता. आता रिप्लाय दिल्या तेजेर आमकां AI पॉलिसी करता म्हणून अशी रिप्लाय दिला गोवा AI 2027 पॉलिसी ही येतली इम्प्लिमेंट जातली म्हणून येयला पण अदर दॅन दॅट हे बाकीचे सगळे सेक्टर्स आसा हेय म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय. स्पीकर सर थोडे हांव डिमांड्स घालता ते हितूनूच की कशे तरेन आमी हें करपाक जाय कित्याक हेका एक कॉम्प्रेसिव्ह पॉलिसी स्ट्रक्चर आसपाक जाय जो फ्युचराक म्हणल्यार आमी फ्युचर जेन्ना चिंतता फुडली जनरेशनाक चिंतता तांकां कॉन्फिडन्सान म्हटल्यार फुडें कितें जातलें तें पळोवन हें जावपाक जाय. स्पीकर सर थोडे हांव ते तितूनचे थोडे पॉयंट्स तुमकां सांगपाक सोदतां. पयलो पॉयंट जो आसा तो इंट्रोड्यूस अँड स्ट्रेंथनिंग ऑफ न्यू एज टेक्नॉलॉजी कोर्सीस. आतां गव्हर्मेंट कॉलेजीस आसा ITIs आसा जावं पॉलिटेक्निक्स आसा स्कील डेव्हलपमेंट आसा हांगा हे कोर्सीस ह्याच प्लॅटफॉर्माचे ह्याच सेक्टराचे कोर्सीस थंय इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर दुसरो जो पॉयंट आसा तो इस्टॅब्लिश्ड सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स इन एमर्जिंग टेक्नॉलॉजी सच एज AI सायबर सेक्युरिटी डेटा एनालिस्ट एंड रिन्युएबल एनर्जी. स्पीकर सर जेन्ना सेंटर ऑफ एक्सलन्स आसता हे थंय इम्प्लिमेंटेशन करपाची गरज आसा आनी IT डिपार्टमेंटान हेंकां बुस्ट दिवपाक खूब म्हत्वाचें आसा. समज हे बुस्ट जायना जाल्यार तें अशेंच आमी निग्लेक्ट जातले आनी आमी फाटीं उरतले आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान फायनान्सूय जनरेट करपाची गरज आसा आनी फंडींग दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर जो तिसरो पॉयंट आमी म्हणटा तितून एन्श्युअर इंडस्ट्री कॉलॅबोरेशन एंड एंटरप्रिनरशीप आनी जो इंडस्ट्रीज आसा आतां आमच्यो कितल्योश्यो इंडस्ट्रीज गोंयांत आसा आतां ह्या इंडस्ट्रीन आमी कॉलॅबोरेशन करपाची गरज आसा आनी एंटरप्रिनरशीप म्हटल्यार जेन्ना आमी तांकां ट्रेनिंगेक धाडटा ट्रेनिंग मेळना खूब कडेन अशें जाता की ट्रेनिंग टायमर मेळना सो थंय भुरग्यांचो हें आसा तो बेजार जाता की बाबा आपणान कोर्स केलो पण ट्रेनिंगेकूच ना आपणाक फुडें कांयच ना सो तो कोर्स तो निग्लेक्ट जाता तो थंयचे थंयच उरता सो तो पॉयंट खूब गरजेचो आसा. स्पीकर सर तशेंच आमी चवथो पॉयंट जेन्ना घेता तेन्ना स्किल्ड बेज आमकां स्कॉलरशीप जावं फेलोशीप हें खूब गरजेचें आसता. आतां स्कॉलरशीप कित्याक लागून कित्याक थोडे जे
थोडे लोकां कडेन जावं मिडल क्लास आसूं जावं लोअर सेक्शनल लोक आसा तेंचे कडेन ती पयशे आसना ती कोर्स करपाक. सो स्कॉलरशीप दिवपाची ही गरज व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी फेलोशिपूय दिवपाची गरज आसा आनी तांकां इन्सेंटीव ट्रेनिंग्स म्हटल्यार जेन्ना ट्रेनिंगेक धाडटा तेन्ना तांकां इन्सेंटीव कितें तरी मेळटले ते करून ते आपणाचो जो खंय कामाक गेले नाल्यार तांकां एक एक्सपिरियन्स मेळटलो आनी त्या एक्सपिरियन्साचेर ते फुडें आनी कितें जावपाक शकतले. स्पिकर सर, पांचवो पॉयंट जो आसा तो अपस्किलिंग एक्झिस्टींग वर्कफोर्स एंड गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज. आतां गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांक ट्रेनिंग दिवपाची कित्याक आतां सगळे एडवान्स जायत आसा. फुडें कितले एडवान्स जातले हें सगळ्यांक खबर आसा आनी हे एडवान्समेंट करपाक लागून गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज जे आसा आनी एक्झिस्टींग वर्कफोर्स खंयच्याय हितून आसूं जावं आमचे एडेड इन्स्टिट्यूट्स आसूं तांकां सगळ्यांक हे दिवपाक जाय. स्पिकर सर, आनी एक जो मुद्दो आसा तो म्हटल्यार लोकल एंटरप्रिनरशीप. आतां लोकल एंटरप्रिनरशीप जावं आमचे स्टार्टअप जे आसा तितून हे लिंकींग करपाचें खूब गरजेचें आसा. कित्याक स्किलिंग प्रोग्राम आमचे लोकल एंटरप्रिनरांक लिंक केले नाल्यार ते बूस्ट करपाक शकता. कित्याक आमी पळयता की लोकल समज स्टार्टअप करता ते भायल्या देशान आमचो कितें प्रोडक्शन करता कितें करता नाल्यार भायल्या देशान आमी तो विकपाक शकता. सो तो प्रॉडक्ट जो आसा डिजिटल प्रॉडक्ट जो आसा तो डिजिटल प्रॉडक्ट आमी विकलेले आसा. सो हें करतले नाल्यार हेकाय एक्सेस जो आसा तो सरकारा कडल्यान बरे पैकी आसपाक जाय. आनी तितून इन्क्युबेशन सेंटर आतां आमी पळयता की एक वेर्ना इन्क्युबेशन सेंटर आसा जो हब आसा. सो असले हब इनोवेशन हब जे आसा हे इनोवेशन हब क्रिएट करपाचो प्रयास करपाक जाय जाता तितले कडेन, जावं ते गव्हर्मेंटाच्या थ्रू आसूं जावं ते प्रायवेट आसूं, पण हे इन्क्युबेशन सेंटर्स जे आसा हे खूब गरजेचे आसा. स्पिकर सर, आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट जो आसा तो सेंट्रल कितलेशे प्रोग्राम्स आसा, नॅशनल प्रोग्राम्स आसा जे प्रोग्रामान आमी स्किलिंग इनिशिएटिव्ह घेवपाची गरज आसा. खुबशे ते स्किलिंग इनिशिएटिव्ह घेतले नाल्यार ते फक्त सिटी पुरती दवरपाचे ना, ते गांवांनीय पावपाक जाय, गांवगिऱ्या वाठारांनी ते पावपाक जाय. हेजेय प्रयत्न सरकारान घेवपाक जाय. सो स्पिकर सर, एक होलिस्टीक अप्रोच म्हाका दिसता सरकारान आनी डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय की एक कॉम्प्रेसिव्ह जो प्लॅनिंग करून एक असो एक पॉलिसी स्ट्रक्चर हाडपाचो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आनी हे सगळे सेक्टर घेवन आतां एक सेक्टर आमकां दिसता तो एआयचोच सेक्टर दिसता, पण बाकीचे सगळे सेक्टर जे हांवें मेन्शन केल्ले आसा हे सेक्टर घेवन एक बरी पॉलिसी इस्टॅब्लीश करची आनी हें जें रेजोल्युशन आसा तें रेजोल्युशन आमी फुडें व्हरोन आमच्या युथांक ग्रोथ करपाक मेळटलो. कॉलिंग हय, थँक्यू. कॉलिंग Speaker sir, standing to speak on the calling attention raised by our colleague Alex Reginald. Speaker sir, this is a very nice calling attention and I appreciate that he has put this. आणि जो आन्सर हो मेळ्ळा हो एक स्टँडर्डायज आन्सर की आम करपा आहाय, आम प्रोपोज केला. डेडलायन्स कांय ना, पॉलिसी वील बी शॉर्टली फॉर्मुलेटेड, नो डेडलायन. एक डेडलायन दिल्या बरी, नाजाल्यार ह्या फायनान्शियल इयर एंड जावचे पयलें 31 मार्च जावचे पयलीं पॉलिसी तुगे फॉर्मुलेट जातली या जावपा ना. आय थिंक दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ इट. Because sir, there are emerging markets and these emerging markets are not for 2026. These are the emerging markets which you have seen from light from 2023, 2024, which I'm going to mention. I would like to know what we have achieved to make sure that our existing students who are studying and who do not have the background of robotics and artificial intelligence. So what are those existing youth going to do in order to occupy these emerging markets which are there from 2023 onwards? So आता 3-4 वर्ष झाली emerging markets आहे. मशीन लर्निंग अँड डेटा सायन्स. आता जे भुरगे ऑलरेडी ग्रॅज्युएट झाले त्यांक मशीन लर्निंग अँड डेटा सायन्साचे अपलिफ्ट करपाक आणि प्रेझेंट इंडस्ट्रीज ज्यो गोंय आहाय त्यो मशीन लर्निंग अँड डेटा सायन्स इक्विप्ड कितू जाणांन केले. तेच भाशेन क्लीन टेक्नॉलॉजी आमको आम जायत उलयताय न्यू रिन्युएबल एनर्जी हेजे जायत उलयताय. विंड एनर्जी लास्ट टायम आम उलयल्ले कांय मॅटेरियलायज जालें ना. वेव एनर्जी आहा, रेन ड्रॉप एनर्जी आहा. So a lot of clean energies want to invest and this is one medium which is going to be getting a big boost. So your companies एक invite केली ती म्हाका last time सांगलो हिंगा but तेज end कित जालें तें खबर ना. But what are we going to tap for this clean technology emerging market? Another third segment is biotechnology, healthcare, medtech. म्हणजे आता मुखार जी बायोटेक्नॉलॉजी आहा, जी फार्मा इंडस्ट्री आहा, आमगे जो पोर्ट आता आहा जो डेव्हलप जायत आहा, सो तेका तूं कितकोन अपग्रेड करतलो आनी कितकोन इंटिग्रेट करतलो आमगे जे एक्झिस्टिंग यूथ आहे. सो 20 to 30 इयर्स जे यूथ एक्झिस्टिंग ऑलरेडी शिकलो आहाय तांकां
existing biotechnology and healthcare infrastructure pharma into equip korpa. What are the additional boosts that we are doing? Logistics, warehousing and supply chain management. Mopa airport and already Arloha. I think we are looking at a big chain management here in logistics. Port aha. So what are the skills in AI driven logistics that the government is trying to put up, that our youth is going to take? So AI driven logistics, using artificial intelligence, how are we going to take the logistics chain management ahead? Ejer government antल्यान कित हाँ ITI antल्यान या new courses कसले government an हाडलो and how are they going to give those children the jobs after completing of those courses? Financial technology and cyber security, which is one of the biggest emerging market, which means there is going to be drone cyber security, there is going to be drone surveillance. So आमको already casino नाक मुडलो आहे पण casino आहे. So आहाय जाल्यार तेंका cyber security आणि drone security equip करपाक आम कित केलो हा? Or even for our government related matters, how are we using cyber security and how are we using artificial intelligence where cyber is concerned for internal government computers and internal government surveillance? Have we integrated this? Do we have any plans? Magi, Goa ranks low in high competency occupations. Yeah, already we Google and we search, we are getting that Goa ranks low in high competency occupations. So why are we ranking always low? Because our system is always saying we are in the process of doing. Azun ham kainch kelna. So I think we need to bring this up. One more very emerging market, and I would request the Honorable Minister to look into this with a deadline, is the use of drones. DGCA approvals आहे आता, remote pilot certification असता आणि remote pilot trainer certification असता. So गोंयच गव्हर्नमेंटाक institute येवपा जायो in order like a ITI कित कोण हाते भाशेन गव्हर्नमेंटान आपल्या गेलो government institute हाडपा जायो to give remote pilot certification through DGCA and trainer certificate. So हे जर तर येता येत मोठा आहे, but केन्ना येता date कितें पण finalize जावपा जाय. आमकोड्या मोरमगांवा पोर्ट आहा, हे लास्ट सांगत तुका. पोर्टाचो जो मॅनेजमेंट आहा, पोर्टाची जी सर्वे जाता, अंडर वॉटर बेड सर्वे जाता, तो सोलार ड्रोन्स घेवन आमच्यांनी आमगे बेड जी आहा ती करपा जाता. हे म्हाका दिसता गव्हर्नमेंटान इन्वेस्ट करपा जाय आनी आमगे पोर्ट एरिया जी आहा MPT घेवन ती एरिया सर्वेलन्सा अंडर घालून आनी ह्यो ड्रोन टेक्नॉलॉजी उजा करपा जाय असो म्हाका दिसता. थँक्यू स्पीकर सर. Honourable Speaker, I rise to support the motion moved by my colleague Alex Reginald Lawrence. I won't speak much, but I just have one thing to mention. We had a Vedna electronic city, and we expected a lot of electronic and there would be IT development, but unfortunately it became a pharma hub over there. The question is why? Because we don't have proper infrastructure, and we are now having courses where we are qualifying our children to be graduates in IT, but we are not giving them jobs over here because there are no IT companies the way that there are in Bangalore, Hyderabad or even abroad. So my request is that apart from giving infrastructure, which can be at certain places, have an IT hub, which we were supposed to have an IT park before. That got scrapped now, an IT hub can be made, give them benefits. We have already land in industrial estates, and I think if the government moves in that direction, we will be able to establish these industries here, because otherwise we are qualifying people who don't get a job. And at the end they leave Goa. And if they leave, especially for going abroad, they will never come back. So my respectful submission is, at least you work in those lines. It will take some time, but if you lay that path, then I think we can get this through. Obligation. Vijay Bab. सारखे डिटेल्ड आन्सर दिल्ले आहा. आमकां हांव आतां AIच्या मातशे घातक परिणाम कितें जावंक शकता ते हांव सांगूंक सोदता, कित्याक रेजिनाल्डान दोनूय सायड सांगल्या. म्हणटा AI जाय, पूण स्थानीक भुरग्यां खातीर तूं कितें करतलो? स्पीकर सर, IMF म्हणटा की 40% ऑफ द जॉब्स आर गोइंग टू बी एक्सपोज टू AI डिसरप्शन. म्हणल्यार hundreds and millions of jobs will be lost worldwide. Indian, स्पीकर सर, एंट्री लेवल IT आणि सर्व्हिस जॉब जे आहा
हे श्रिंक जावपाक लागल्या, कंपनीची प्रॉफिटां वाडल्या, पूण जे गोंयचे तरणाटे IT म्हूण शिकताले आनी ते जॉब सोदताले ते जॉब AI खावन गेले. ही आज परिस्थिती आहा. Certainly, I agree that AI makes life easier, but only if it is used as a tool, not as a replacement for the people. Speaker sir, when technology replaces humans instead of empowering them, it is not progress, it is social damage. आता कशें जाता तें पळय स्पीकर सर, एक डेंजरस ट्रेंड आहा. बरी व्हडल्या लोकांची स्कुलां जी आहा पळय, खूब पयशे दिवन IB स्कुलां बी आहात, ती they are restricting AI and focusing on art, philosophy, science and critical thinking. But schools meant for the poor are being pushed towards AI-driven learning, where machines are doing the thinking. Speaker sir, in simple terms, the rich are being trained to think, whereas the poor are being trained to depend on machines. This will destroy society in the long run. Speaker sir, AI data centers जे आहात, ते अमेरिकेन आता लोक ओपोज करपाक लागला. कित्या खातीर? They say that they are creating few jobs, they are raising the power bills and consuming power and water, म्हळ्यार damage the environment. So हाजेर सरकारान बाब रोहन खंवट्यान एक सादो प्रश्न उत्तर दिवंक जाय. कितले जॉब AI खातीर वतले? कोण डेटा कंट्रोल करतलो? कोणाक बेनिफिट जातलो आणि कोण एनवायरमेंटल कॉस्ट दर डेटा सेंटर घालतलो? हू विल पे द एनवायरमेंटल कॉस्ट? थँक यू. माननीय आमदार निलेश बाब. जो कॉलिंग अटेंशन एलेक्स बाबा हाडला तो व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. दिसता आनी एक 20-30 वर्सां हांगा बसतले थंय रोबोटूच बसतले आमदार आनी तांकांय लोक निवडून दितले की तेजेर विश्वास चड आसतलो. हांव आतां सांगता म्हणजे 30 वर्सां नंतर असेंब्ली आसतली आनी असेंब्ली भितर रोबोट आसतले म्हणजे तितू भितर तांकां लोक निवडून दितले अशें म्हाका दिसता. पूण आज ते येता तेन्ना आमी उरतले ना हांव तेन्ना खबर ना. पूण हांव फक्त आमच्या मंत्र्याक सांगता कितें IT मिनिस्टर तो आमचे तुवें पाक करतलो आनी खूब करतलो. अजूनय ती फुडें तशें वचोना अशें म्हाका दिसता. गेला जाल्यार सांगचें. पूण आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणटा पळय हे आज जॉब्स जे आमचे मुखार बसता पळय ती बरयता आमचे तेय बरोबर सगळे घरा वयतले आनी 10-15 वर्सांनी. म्हणजे फुडें काल हेल्टन मास्क आमचे रिपोर्टर बी बसता पळय फाटल्यान तेय बंद जावपाचे आहा स्पिकर सर. सो कांय प्रॉब्लेम ना स्पिकर सर. कोण बंद जावपाचे येवपाचे आहा ते सगळे वयतले. म्हाका उडास आहा आमी धाकले आसतना गड्ड्यांनी खेळपाक वयताले. आतां आमची भुरगीं मोबायलाचेर खेळटा. So world is changing and world will change. But when the world is changing, are we going to be part of that world or are we going to only blame each other? So I request Honorable Minister that thinking about the futuristic world to come in present, because I'm sure I was reading Elton Musk's statement yesterday where he made a statement that 15 years down the line or 20 years down the line, you will not even think of saving, because why saving? Because everything you will get free. Everything will get free. You will get people to work free. You will have robots to get free. Everything you will have to work also. So I am requesting the minister that looking in the aspects of what he was supposed to do when he in his previous term as IT minister, previous term, not this term, he was thinking about Tuva Industrial Estate. Then still it is Tuva Industrial Estate is still going on. But anyhow, less said and done. I only request him that बऱ्यो गोष्टी करच्यो ज्यो देशा भितर हांव म्हणना की भुरग्यांक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे गोश्ट आज खूब फुडें वयता आनी तितू भितर जे कितें तूं करूंक सोदता पळय ते फुडले 10-15 वर्सां कशें हो देश आनी हो जग वयतलो ते आतांच ते लोकांक घेवन बसून फुडें वयचें आमच्या भुरग्यां खातीर अशें मागता. थँक्यू सो मच. माननीय मंत्री तूं उलयलें न्ही तो केन्ना उलयलो स्पिकर उलोवपाक सारको बंद माथाय मार तुमी म्हाका उलोवपाक ताळ पडा तेसो उलयता लास्ट दीस उलोवपाक दिनाय स्पिकर सर. Speaker sir, I would like to add when the Honorable Minister has given a detailed that he's going to launch the Goa AI Mission 2027 and the objectives. But Speaker sir, what happens in the future? थोडे मनीस आहे देवाको उलयताय घोडी तांकां खबर आसतली कित्याक मुखार जावपा आहा तें. पूण आमी आतांचें उलया मुखार कितें जावपा आहा तें मुखार घोडी तांकां खबर आसतली हांकां खबर ना. स्पिकर सर, जे टॅलंट टुडे एक्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा बट पॉलिसी सिरियसनेस ही हूंय ना हूंय म्हाका दिसता
Goa does suffer from this policy seriousness. It has been so long. You've been also IT minister. You had your vision. And we have a large amount of pool of work people who are youth educated in this AI, in creative technologies, in digital design, IT infrastructure and data service. पण गोयांत एक serious, sustained policy commitment to convert this talent into jobs. This is what is lacking in the state of Goa. Anik jenna talent ha, anik opportunity, talent without opportunity only results in migration. Aaj goincho youth, zoritor chayल्यार we have engineers, designers, whatever, and several IT professionals who travel to Bangalore, Hyderabad, Pune, overseas. This is not because Goa is unattractive, Speaker sir, but because there are no serious ecosystems here, basic ecosystems. Speaker sir, म्हाका दिसता जेन्ना आमचें राज्य especially exports its best of its minds, today these minds could develop for the state of Goa. It is basically leaking this capacity. Karnataka, for example, Karnataka government or the state of Karnataka acted when Goa watched. Aaj IT industry in Karnataka is moving out of Bangalore. Ani, Jenna, when they are moving out of Bangalore, there is a lot that we can learn. Official, offering satellite tech hubs, decentralizing their infrastructure, predictable policies. Agar dista, Jenna, your IT industries from Karnataka or from Bangalore are decentralizing. How many were we able to get in the state of Goa? They are traveling all across. Speaker sir, आज म्हाका दिसता गोंयांत एक natural beneficiary जावपाक जाय because we have English speaking workforce, high quality of life, cosmopolitan culture, connectivity and a friendly social environment. But Goyant, did we try? The Honorable Minister should tell us, did, when these companies were migrating, or they are still in the mode, did Goa try? Because गोंयचें सगळ्याकूचे व्हडलें deterrent today is political uncertainty. Anik, let me put it on record because there are few IT companies themselves that say Goa, they look at Goa not as a tech destination, but they look at Goa as a distraction. As a distraction, because unpredictable governance, number one, constant political churn, policy announce kota hai, follow-up zaina. Anik, there are a lot of summits, headline-driven summits, but what is the execution? These companies do not fear Goa's culture, Speaker sir, but they fear Goa's policy instability. This is the biggest mistake, biggest problem. Aaj, jenna double engine sarkar munta, despite talks of double engine government, the reality is there is no flagship AI or IT corridor in the state of Goa, no anchor or tech companies in the state of Goa, and a Kesloch meaningful push to the central government is not available. Har Ghar Fiber, Jay Bab Minister and Sangla, what is the progress of that? I hope it is not like Har Ghar Jal, and then today there's Jal everywhere in the state of Goa. And Goa was the first in the country. Speaker sir, Aaj Goyant, Makadista, what the Honorable Minister needs to look at is a clear AI, IT and a creative tech policy. This is something that you need to come in. You're saying keeping 2027 in mind. Ek targeted skill and ek upskill programs. Plug and play IT infrastructures. I think Viresh has spoken also about these things. Because anik policy stability, at least for 10 to 15 years. This is minimum. Agar this is because aggressively the state of Goa needs to look at companies,
rather than, because without this, no talent or pool will stay. आज आमगेले भुरगे सगळे migrate जाता. There is a lot of IT people. We all know it. And the Honorable Minister himself is basically been handling this portfolio. Goa cannot survive just on nostalgia and tourism. You know what is happening in the state of Goa. So if we don't act now, I think we will miss the bus. And where talent is born, the number of people migrating is much more than currently people who are staying here. So this is the biggest failure of the government. I request the Honorable Minister ki jenna to answer dita. Specifically figures on how many people are employed in the state of Goa, where we are lacking, so that the people know. Thank you, sir. स्पीकर सर, आज सगळे जे कॉलिंग अटेन्शन घातले आनी आमचे मित्र रुलिंगाचे आनी ऑपोजिशनाचे उलयले, इन्क्लुडींग लिडर ऑफ ऑपोजिशन, ताका उत्तर दिता आसतना स्पीकर सर, information technology, electronics and communication, our portfolio is quite wide and technology has been continuously moving. It has been the most disruptive, and taje khatir we have to one way align ourselves in terms of governance. We need to ensure the infrastructure is in place, connectivity is in place, and education and skill sectors also are in place. Speaker sir, industry 1.0, 2.0, 3.0 jenna zali. 3.0 was an analog. And 4.0 we transited from an analog industry to a digital industry. Industry 4.0 had what Bob Vire said, augmented reality, AR, virtual reality, VR, AI, blockchain, ML, सगळे जितले आमकां डेटा एनालिटिक्स सगळे तुका तातून आयले आनी ताजेर इंडस्ट्री 4.0 चे जनरेशन सुरू जालें. In my last tenure as IT minister under Manor Bhai, that time we launched this startup and IT policies to start first time in the state of Goa, not only as a government, but we sat together with the academia and the industry. And this was an industry and academia driven policy so that students get the best out of it. Issue एकूच आशिल्लो स्पीकर सर की आमकां आमचो भुरगो जो इनोवेटर आसा तो जॉब गिवर जाल्लो जाय आशिल्लो, जॉब सिकर न्हय. आनी ताजे हातूंतल्यान आमी, if we look today in the last 4-5 years, there are roughly about 700 odd startups, wherein from your matching grants to seed funding, we must have given them close to about 5 crores of rupees as of now in different forms to support their ecosystem of running their businesses. Important कितें जाता स्पीकर सर, in 4.0 आता सगळे everybody is talking about AI. There are plus and there are minus. आमचो बाब निलेश काब्राल उलयलो की फुडें फुडें आमची गरज AI खातीर आसतली काय ना तो प्रश्न आसा म्हणून. पूण ज्या तरेन आज पॉलिटिकली अपॉलिटिकली देर आर थिंग्स विच आर यूज सच एज डीप फेक, तूं उलोवंकूच ना पूण तुजो असो व्हिडिओ येता की तूं उलयला म्हणून, तुज्या बरोबर ते नाच पूण असो व्हिडिओ येता की तो तूं आसाच म्हणून. सो देर आर टू सायड्स ऑफ द कॉइन स्पीकर सर, वेर इट इज AI आनी आमची नॉर्मल टेक्नॉलॉजी. आज जेन्ना आमी ट्रान्झिट करता खूब जाणांक होय भंय आसा. AI जेन्ना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स येतलें, एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी उरतल्यो काय, फुडें कितें जातलें काय, आनी फुडें जालें जाल्यार आमी कितें करतले काय म्हणून. आनी सरकाराकूय स्पीकर सर इतलीच चिंता आसा. ताज्या खातीर जेन्ना आमी AI बाकीच्यो एज वी गो अहेड विथ द टायड, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टँड वॉट इज नेक्स्ट. आनी इंडस्ट्री 4.0 च्यान इंडस्ट्री 5.0 ही भावना आमकां लक्षांत घेवन इंडस्ट्री 4.0 AI चेर काम करचें पडटा. What does industry 5.0 say? Industry 5.0 is the next phase, industrial phase, which again focuses on human machine collaboration. म्हणजे आम्ही आज ह्युमना वयल्यान मशिनार वतात. इंडस्ट्री 5.0 will say मशीन आनी ह्युमन परत कशें इंटिग्रेट घेवन काम करतले हाजेर ऑलरेडी काम सुरू जालें आसा. इट इज ऑलरेडी मुव्हिंग. आनी एज वी मूव ऑन दॅट, the core principles of industry 5.0 to the people who are having the fright of what will happen, taka human centricity, the whole thing is built upon human centricity. Humanacho role कितें आसतलो, तांकां आमी ताचे वेलबिंग कशें पळोवप, इंट्रस्ट ताचे कशें पळोवप हाजेर लक्ष दवरिल्लें आसा. सस्टेनेबिलिटी, इंडस्ट्री सस्टेनेबल दवरता आसतना आमी तांकां कशें रिसोर्सीस वापरप रिस्पॉन्सिबिली ताजेर भर दिल्ली आसा. रेजिलियन्साचेर भर दिल्ली आसा, ह्युमन मशीन कोलॅबोरेशनाचेर भर दिल्ली आसा.
आणि जसे आम्ही इंडस्ट्री 4.0 आणि 5.0 चेर आसा, we are already taking cognizance of industry 5.0 to ensure that we are able to guide through this particular whole phase of industry 4.0. Coming to AI, speaker sir, पहिले म्हणले आमचे एज्युकेशन सिस्टम समजून घेऊया. In the last policy driven that we have been talking about, total churnout of students of different colleges, degree, diploma, सगळे are roughly about 2,340 students, degree, diploma, सगळे धरून from the colleges of Goa. IT and IT enabled services, ITES. आयच्या तारखेन जेन्ना आम्ही we put a system in the first place, कित्याक we were not able to get data. आज तुका हांव सांगूंक शकता की 60% वयर जे 60% and above पास जाता ते कॅम्पस इंटरव्यूआंतल्यान आज गोंया भितर 90% of them are taken in different industries, they are not even going out. So तुझ्या कॅम्पसांतल्यान जॉब मेळप 90% पावले. पण 60% कमी पडटा, ताका मातसो पूस दिवचे पडटा टू स्किलिंग, रिस्किलिंग, दॅट इज वॉट वी आर डुईंग. आज स्पीकर सर, आम्ही जेन्ना AI मिशनाचेर आयले, वी हॅड टू थिंक अबाउट हाऊ वी कॅन गो विथ द होल वर्ल्ड. One way, the center is supporting this whole system very well. In March 2024, cabinet zata and jawar 10,371.92 crores get sanctioned from AI at the central IT department for the various states, giving various schemes. Compute capacity कितें करपाची, innovation center कशें open करपाचे, center of excellence कशी करपाची, data sets platform कशें तयार करपाचे, each one with future skills India कशी तयार जावपा जाय, India म्हणजे आमचे भुरगे, हाजेर भर घालो. आणि तातूंतल्यान they also started looking at how they can look at startup financing in terms of AI. They find that AI and trusted AI करतले safe, जाल्यार there is certain things that we also need to safeguard. सेंट्रा कडल्यान जेन्ना आमी 2024 हे पैसे पास जाले, तेन्ना आमी स्टेटाच्या लेवलाचेर गोवा AI मिशन 2027 घेतले. Before this, speaker sir, with the help of the center, since chips to startup program, NIT and IIT आमी ते दोन प्रोग्राम वेले for the curriculum to add to the students who are learning there. 5G lab open केली GEC to give that particular exposure there, and a center initiatives which we brought to the Goan colleges to support the IT ecosystem. आज स्पीकर सर, AI मिशन आम्ही फॉर्म केलो. AI मिशन फॉर्म करता असताना परत अकॅडमिया, इंडस्ट्री, म्हणजे जो इंडस्ट्रीचो पेटीएमाचो CEO आशिल्लो, ताणे CEO ताणे सोडलो, ताजे सारकेल्या मनशाकूय आम्ही घेतलो, कित्याक दे नो द इंडस्ट्री व्हेरी वेल. सो गव्हर्नमेंट, इंडस्ट्री आणि अकॅडमिया टुडे इज वर्किंग टुगेदर on the 4 pillars, speakers of AI mission, because we want to make it strong and very inclusive. या pillars खंयचे, एक म्हणल्यार skilling. We are totally focusing on AI education and capacity building in schools, colleges, and for the whole workforce which is already passed out, so people are prepared for the AI driven future. Second, speaker sir, supporting the startup and companies. हे AI startup जे आसा आणि existing companies आसा, तांकां आमी innovationाक कशें आमी support करप आणि ग्रोथ तांकां कसो करून दिवप टेक्नॉलॉजी सेक्टरान, ताजेर भर घाल्लो आसा. सांगपाक खूब आनंद जाता की whenever the world comes to the state of Goa, they find that the talent is too good. आमचे गोंयकारांक जे टॅलंट आसा, they find that they really are talented in this particular sector. Over the years, opportunities नाशिल्ल्यान they migrated, and sometimes because of lack of exposure, म्हणजे best of innovator cannot be the best of businessman. So he needs mentoring. He needs to be taken to the industry, he needs to be given exposure, and that's what we have been doing to ensure and inculcate that he also becomes a good innovator and starts with this where people started coming as a venture capitalist comes and funds his particular part and supports his particular business. Third, speaker sir, capital भर घाल्लो AI मिशनाचेर. Mobilizing investment कर, resources कर, financial तांकां कर, AI research करून दी, डेव्हलपमेंट कर, बिझनेस वेंचर्सांक सपोर्ट कर, हे कॅपिटलाचेर भर घाल्लो आसा. आणि चौथो स्पीकर सर, व्हेरी इम्पॉर्टंट, गव्हर्नमेंट पॉलिसी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर. आम्ही सपोर्टिंग पॉलिसीज ज्यो ह्या AI मिशनाचेर तयार करपाक लागल्या, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, गव्हर्नन्स फ्रेमवर्क्स, जातूंतल्यान एक रिस्पॉन्सिबल AI एडॉप्शन आणि इंटिग्रेशन अक्रॉस पब्लीक सर्विसीस जातले, हाजेर भर घाला. सांगपाक खूब आनंद जाता स्पीकर सर, इन माय लास्ट टेन्युअर आय स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज गोवा ऑनलायन. गोवा ऑनलायन तुका घरा बसून रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट, इन्कम सगळं तुका घरा कडेन मेळटा. जे एक डिपार्टमेंटांतल्यान हांवें सुरू केल्लें, पूर्ण 127 सर्विसीस काय 161 सर्विसीस across 27 departments today are on Goa Online. Today we are getting into AI chatbot
which will be launched at the hands of the Chief Minister very shortly. It's ready for the launch. AI chatbot will have Goa online services and all services, including tourism, on a chatbot. So, the chatbot, he talks to you, the computer talks to you and tells you what is to be done, what is not to be done, guides you, puts you through. हे आम्ही आता लॉन्च करता, कित्याक करता, गव्हर्नन्स बरें करपाक, गव्हर्नन्साक सपोर्ट करपाक. हे एक्चुअली डिमांडा वेळा उलोवंक जाय मार्चान, पूण सिन्स इट इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, आय थिंक आय नीड टू ब्रश अप दिस इकोसिस्टम. बाब कालुशान म्हणलें आनी युरीन म्हणलें, थंयच्यो कंपनी बेंगलोरच्यो गेल्यो, हैदराबादच्यो गेल्यो, कितें करतात काय म्हणून. स्पीकर सर, आमकां बेंगलोरूय जावपाचें ना, आमकां हैदराबादूय जावपाचें ना, आमकां मास पॉप्युलेशनूय करपाचें ना, 5-5 हजाराचे टिकेट सायजीच्यो कंपनी आमकां गरज ना, कित्याक आमचो टोटल इकोसिस्टम आसा 2,500. ताजे वयर ड्रायव्ह कितलो करचो अमकी पर्संटेज केली जाल्यार सस्टेनेबल जाता. नाल्यार इतलें रॅपीड जातलें, ट्रॅफिक कंजेशन बाकीचे सगळें जें आज बेंगलोर जालां ती लिगसी आमी घेतले. म्हणून एक डिसिजन आमी घेतलें की वी डू नॉट वॉन्ट बेंगलोर एंड हैदराबाद तांचे भायर तांकां प्रॉब्लेम जाल्या म्हणून ते गोंया येवचे, बेंगलोर उदक ना म्हणून गोंया येवचे, म्हणून आमी कोण भिकारी की तुमी ना म्हणून आमी यो. आमी म्हणलें की वी विल बिकम अ डिझायन कॅपिटल, वी विल बिकम अ क्रिएटिव्ह कॅपिटल एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ क्रिएटिव्ह कॅपिटल. आज सांगपाक तुमकां आनंद जाता 100 वयर more than 100 people in the design fraternity are stationed in Goa from various parts of the country and various parts of the world. बाब बेंजीन ड्रोन टॅक्सी सांगिल्ली केन्ना येता काय म्हणून आमी तेन्ना सिरियसली घेतले, आमी सोदलो. सांगपाक आनंद जाता ड्रोन टॅक्सी जी जाता डिझायन फॉर US and UK market by the name of Deepak Patania is being done in Goa, in South Goa, sitting over there, R&D, research, सगळे हांगा जाता, प्रोटो रेडी जालो. येता त्या म्हयन्यांनी दे आर गोईंग अँड डुईंग इट ओवर देर, वे इफ दे फायंड इट फाल्यां UK आनी US चलतले पळय विथ अ ब्रँड, दॅट थिंग वील बी सेट मेड इन गोवा. तेन्ना आमकां अभिमान आसतलो आमी कितें केलें म्हणून. अशे वेगळे वेगळे डिझायनाचे लोक स्पीकर हांगा बसल्या. डिजिटल नोमॅड फ्रॅटर्निटी तयार केली. जेन्ना कोविडाच्या मागीर वर्क फ्रॉम गोवा जालें, आमी वर्केशन गोवा केलें. वी क्रिएटेड दीस इकॉनॉमी अँड टुडे वी आर वर्किंग विथ डिजिटल नोमॅड्स. Digital nomads are contributing to the economy and also supporting employment, skilling, reskilling, they are supporting. First Fridays design हे आमचो प्रशांत जो भुरगो आसा, who was with Fire earlier, he is the CEO of this particular startup cell. Today every month आमचो monthly Fridays my designer कडे काम हे चालूच असता, because we keep learning from them and we build it in the ecosystem. ड्रोना खातीर स्पीकर सर ड्रोन दीदी सुरू केले. ड्रोन पॉलिसी वी वर द थर्ड. Today we are looking at starting drone MSME, drone school, drone productions, and at the same time drone R&D in the state of Goa, in South Goa, in Eltanache constituency, जय डिफेन्साचे जाल्ले त्या एरियेन वे एरो टुरिझम आणि हे ड्रोनाचे थंय जातले. सगळे बॅकवर्ड एरियाज खंय आसा ते भुरग्यांक थंयच ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो and there you will have these drone activities coming up over there. कितें ना दिवना मार मातशें लेट मी सोंपय मरे मागीर उलय मरे. स्पीकर सर तू या टॉपिक आयली. इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर हांवें 2017 चालू केल्ली. पॉलिसी काढली, सगळे केले, सुरवात केली. आज सांगपाक आनंद जाता ड्रोनूच न्हय, एंटी ड्रोन विच इज फॉर डिफेन्स, ती आमी आज थंय फॅक्टरी घालता. कायनेको सारकेली एक्सपान्शनान टुडे ही हॅज गॉट अ सेटअप ओवर देर. आज तुका LED पॅनल्स ऑफ डिफरंट TVs मॅन्युफॅक्चरिंग जे लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट एट मिडियम स्किल मेळटा त्यो कंपनी आमी हाडून घेतल्यो. आणि स्पीकर सर from design to R&D to production and manufacturing, आज जवळ 70% of TUE is already in the level of starting with the companies. We envisage ki before 27 we need to have some companies start up, ensuring that the ecosystem in local वे पेडणेकारांक आमी प्रॉमिस केल्ले तांकां प्रायोरिटी मेळटली. तो स्किलिंग ब्लॉक रेडी जाता थंय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉकान. तांचे ज्यो कंपनी सुरू जाता तांकां थंय स्किलिंग करून तांकां थंय जॉब रेडी करून तांकां थंय जॉब दिवपाचे ते प्रॉमिस डॉक्टर प्रमोद सावंतान तेन्ना दिल्ले, ते आमी अकॉम्प्लिश करतले बिफोर 2027. स्पीकर सर आज आमी ह्युमन सेंट्रीक, सस्टेनेबल आणि रेजिलियंट टायप ऑफ एप्रोच जी आमी घेवची पडटा. वी नीड टू एन्श्युअर दॅट इट ऑल्सो एन्श्युअर्स दॅट द वर्कर हू इज देर हीज वेलबिंग इज लुक्ड आफ्टर. ताजो सोसायटी व्हॅल्यू कितें आसा, ता एनवायरमेंटल गोल्स आमी मेळटा काय ना हें सगळें पळोवंक जाय. स्टार्टअप्सान हांवें 760 म्हणले, 33% ऑफ दी स्टार्टअप्स आर विमेन लेड. आमची महिला फाटल्यान ना, गोंयकार महिला फाटल्यान ना. 33% ऑफ देम आर महिला स्टार्टअप्स हू टुडे आर रनिंग द रूस्ट. दे आर टेकिंग दिस गोवा IT ड्रिवन टेक्नॉलॉजीज ऑल्सो अहेड. आणि एक अभिमान जाता स्पीकर सर
की आज ते we prioritize this, other side rural womenक शिकोवपाक आनी तांकां ready करपाक. We also have the Mahila Digital Sashakti scheme for skilling of women and advanced creative and IT skills तांकां दिवपाक. हांवें already speaker sir तुवेंचें सांगून दिलें. स्टार्टअप पॉलिसी स्पीकर सर आमी कॉलेजीन आसतना सादो प्रोजेक्ट करताले जाल्यार आमकां पयशे गरज जाय पडटाले. निलेश विल एग्री प्रोजेक्ट करपाक आनी आमकां पयशे मेळनासताले बॅक बॉरो स्टील. आमकां जेन्ना कळ्ळें आयच्या तारखेन भुरग्यांक हेच जाता, with the help of the chief minister we have amended the startup 2025 policy for which it makes us easier to support the institutions for children from these institutions who are coming with a lovely idea. तांकां ह्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट करपाक फायनान्शियली आज सरकारूय फुडें सरिल्लो आसा. स्पीकर सर आज इंडस्ट्री येता काय ना, इंडस्ट्री येना म्हणलें आनी हांवें तुका सांगलें की आमी वी आर लुकिंग एट गुड कंपनीज टू कम डावन. उदाहरण म्हणल्यार स्पीकर सर वी हॅव फ्रॉम स्टार्टअप्स टू अदर थिंग डेलिव्हरी लॉजिस्टिक्सान आसा, गोंयां आसा. कोकोलेनी जे ग्लेस करता ऑटोमेटेड थ्रू दीस सिस्टम्स टुडे दॅट इज दे हॅव ओपनड इन गोवा. ताणें स्वताच बिल गेट्साक 40-50 फ्रेमी बिल गेट्स ताजे कडल्यान घेवन गेलो. आज ही इज गॉट आउटलेट थ्रू आउट द वर्ल्ड. ही ऑपरेट्स फ्रॉम गोवा. दिता स्पीकर सर ब्लॉक चेन आनी एआयचेर आमी आज उलयता. US बेस्ड मॅक्लॅरन स्ट्रॅटेजिक सोल्युशन्स जो आज लार्ज US कंपनीक जॅपनीज बँक्स लायक JP Morgan, चेज, गोल्डमॅन सॅच आनी फॉर मेडिकल इनोव्हेशनाक जी आसा ती आज गोंयांत सुरवात जाता. यंग गोवन्साचें ट्रेनिंग ऑलरेडी जालें, स्किलिंग ऑलरेडी सुरू जालें एंड दे आर युजींग AI प्लॅटफॉर्म्स, दे आर युजींग ब्लॉकचेन आनी अदर एडवान्स सोल्युशन्स. आज ऑलरेडी स्पीकर सर 40 गोंयकार घेवन तांणी अपस्किल केले आनी लास्ट 6 म्हयन्यान जे केल्ले आसा ते फुडल्या वर्सा भितर 300 लोक घेवपाची तांची टोटल ते ऑलरेडी हॅव प्लॅन्स फॉर दीस. QDich इनोव्हेशन लॅब्स आमी सगळे IPL पळयता. IPL पळयता आसतना तुमकां तुजो तो क्रिकेटर दिश्टी पडटा, स्कोर दिश्टी पडटा, ते सगळे डिजिटल दिश्टी पडटा, बॉल दिश्टी पडटा, तो वता तो ड्रोन दिश्टी पडटा. ऑल दीस कम्स फ्रॉम दीस QDich लॅब. QDich Innovation Lab is stationed in Bob Carlush Pereira's Aldona constituency, working from a remote area. Speaker sir, हांगा आमी invite करून हाडून we have supported them because we need our Goan children to get good salary staying in Goa. सांगता मरे. Speaker sir, हांगा आमी what are they doing? They are coming with augmented reality. They are coming with deep tech technologies like drones. They are coming with real-time player tracking for sports broadcasting. आणि हे फुल फॅन एंगेजमेंट जे आसा ते रेव्होल्युशनायज करपाक सुरू जाल्ले आसा विथ दीस इमर्सिव्ह एक्सपिरियन्सीस. हातून AI यूज जाता, ML यूज जाता. सो क्वेश्चन्स ऑफ पीपल हू हॅड आस्क्ड ते स्किलिंग ऑटोमॅटिकली दीस सेम कंपनीज आर स्किलिंग दीस गोवन टॅलंट टू मेक इट अवेलेबल फॉर देम. स्पीकर सर तांणी स्टार्ट केल्ले 20 जाणांचे. आज तांचे जवळ जवळ 70 एम्प्लॉई आसा विच हॅव पेड व्हेरी वेल. आता कमिंग बॅक टू हाऊ वी स्टार्टेड विथ देम is when we invited them through the policies we have supported this particular industries. Visteon, Speaker sir, is another classic example. Visteon's CEO Sachin Lavande, who has been just फाटी गोमंतक का कोणी दिता काय हे दिला अवॉर्ड दिलो. ताणे स्पीकर सर डिजिटल कॉकपिट्स, इन्फोटेनमेंट, ड्रायव्हर अवेअरनेस सिस्टम्स हे सगळे सिस्टम्स ताणे हांगा टेक्निकल सेंटर ओपन केले. आमी जेन्ना ताका इन्वायट केल्लो ही हॅड अ डाउट वेदर गोवन टॅलंट विल बी देर ऑर नो. स्टार्टेड स्किलिंग देम आनी धाकटेपणान पणजे पुलीस स्टेशना ऑपोजीट 4थ्या फ्लोरार इंडस्ट्रीजाचो एक फ्लोर आशिल्लो तो आमी घेतिल्लो. थंय ताणें सुरवात केले 20 जाणांक घेवन. आज सांगपाक अभिमान जाता स्पीकर सर लास्ट 5-6 वर्सां भितर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम आवर IT पॉलिसीज ही इज हॅव्हिंग अ फोर्स ऑफ 300 एम्प्लॉईज इन पाटवा पणजी ऑपरेटिंग आउट ऑफ होल बिल्डिंग स्टील वॉन्टिंग टू एक्सपांड अवेटिंग फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर. आणि हे हातूंतले जवळ जवळ 80% गोंयकार. हाय पेड सॅलरीज फॉर फ्रेशर्स, हाय पेड सॅलरीज फॉर पीपल हू आर ऑलरेडी ऑन द जॉब. सांगपाचो हेतू एकूच स्पीकर सर की जितले आमच्या आमदारांक पडला तितलेच इनिशिएटीव आमी घेता. पूण आमकां टेक्नॉलॉजी एक वाटेन जाय पूण टॅक्सी खातीर एग्रिगेटर नाका. एक वाटेन आमकां IT भुरग्यांक तयारी जाय पूण IT पार्क नाका. एक वाटेन आमकां तयार करपाक इंडस्ट्री हाड पूण तांकां जागो दिवं नाका. ही टेंडन्सी जो पर्यंत चेंज जायना स्पीकर सर ती AI आसूं, डीप टॅक आसूं, डेटा एनालिटिक्स आसूं, हे कॉलिंग अटेन्शनात उरतले. हे समज आमकां फुडें व्हरपा जाय आनी AI जाग्यार घालपा जाय. वी आर रेडी.
We have understood that what is the role of humans. We know what we need to do. We only need support from the members of the House, Speaker sir, to ensure that this ecosystem and Goa's innovation story जी आम्ही तयार केल्ली आसा आणि फुडें व्हरता त्या स्टोरीक तांचो तितलोच हातभार जाय पडटलो जितलो आमकां तांच्या कडेन वता तितलोच रेसिप्रोकल मॉडेल आमकां आमच्या आमदारा कडल्यानूय जाय पडटलो. सो ताजे खातीर स्पीकर सर कॉलिंग अटेन्शनाचे सगळे इश्यूज जितले तांणी घेतिल्ले ते एड्रेस केल्ले आसा. In case some of my friends who feel that some need to be done, we will definitely do it. पूण एकूच आमकां आज स्पीकर सर, by the way, I have to announce this. It comes on a very nice day. Today is a National Startup Day, Speaker sir, and it's celebrated throughout the world. आणि आज स्पीकर सर जशी हांव उलयतां, स्टार्टअप स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रँकिंग आशिल्ले आनी अवॉर्ड्स आशिल्ले. कॅटेगरी ए आनी कॅटेगरी बी. Category B in Speaker sir, Government of Goa, Department of Information Technology, Electronics and Communication has been recognized and awarded as the best performer in developing a strong startup ecosystem in the state from the central government. आता तरी मारत National Startup Day आता award मेळ्ळो पण. So efforts are being recognized, and this recognition motivates me and my whole team, along with our Chief Minister, to ensure that we are able to work towards the ecosystem, Speaker sir. आणि एक म्हणल्यार हांवें इन्फ्रास्ट्रक्चर IT सगळे तांचे कितें आसा तितले सांगले. हर घर फायबर ताणें एकूच पॉयंट उरलो, कनेक्टिविटी खातीर वी आर ऑलरेडी ऑन द जॉब. आमकां भारतनेट 3.0 कनेक्टिंग टू 191 ग्राम पंचायत ऑलरेडी सेंट्रा कडल्यान जाता. उरिल्ली इकोसिस्टम वी आर ऑलमोस्ट इन द फायनलायझेशन स्टेज. Work instead of we putting the model, we are looking at a PPP. 1/3 is put by us, 2/3 by the person who comes in. Because last time it was BOO, and now it has to be BOOT, build, own, operate and transfer after the number of years. So we are trying to finalize this in this month itself. ते समज झाले स्पीकर सर. आणि आम्ही स्टारलिंका कडे जो आता MOU साइन मारता ती फिजिबिलिटी स्टडी जातली. स्टारलिंक म्हणल्यार सॅटेलायटा कडल्यान कनेक्शन. सो तुमच्या ग्रामीण भागात धार बांदोड्या भितर गावातल्या घरान आमकां वायर ओडच्या पयलीं सॅटेलायटा कडल्यान डायरेक्ट नेटवर्क. पूण हे सेंट्रा कडल्यान अजून पर्यंत एप्रुवल मेळपाक जाय. पूण फिजिबिलिटी स्टडी आमी चालू करपाक MOU चालू साइन मारतले. MOU साइन जालो ती स्टडी जातली. एक वाटेन स्टारलिंक समज जाले चालू जातले, where every pin and point खंयच्या corner of Goa will get connectivity simultaneously through this BharatNet 3.0 at 191 panchayats, and urilli connectivity through the PPP model which we will do, connecting this Har Ghar fiber. We will ensure and try and start at the earliest. So before 27, we are going to make this a reality in terms of connectivity, governance and infrastructure. Thank you, Speaker. तुम्ही पळयतात GNH.